Today we have discussed about rectilinear flow of heat. Rectilinear flow of heat is nothing but here the flow of heat in the form of rectangular material, the flow of heat is in the form of linearly, so which is called rectilinear flow of heat. Here the flow of heat in the form of rectangular bar or beam. Here the heat flow from hot end to cold end. Now let us consider a long rod A and B of uniform cross sections. The rod is heated at one end, that is a steam chamber, which is injected in steam chamber. Now the heat flow from hot end to cold end. Here the heat is also radiated from the surface of the body, that is A is hot end, B is cold end. Now consider the flow of heat between the section of P and Q at the distance of x and x plus del x from the hot end. இப்போ நம்ம the flow of heat hot endலேருந்து cold endக்கு எப்படி flow ஆகுது அப்படின்றத ஃபைன் பண்ண போகிறோம். இதை ஃபுல்லாக ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு before that we are taking a small portion, this del x அப்படின்ற ஒரு போர்ஷன் எடுத்துக்கிறோம். இதில் ஹீட் எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது ஹாட் எண்ட்லேருந்து கோல்ட் எண்ட் அதை ஃபைன் பண்ணிட்டா யூ கேன் ஃபைன் த ஹோல் ரெக்டாங்குலர் bar. You can find the flow of heat in the whole rectangular bar, that is A to B of length. Now the excess of temperature feel at the point P. இப்போ இங்கே ஹாட் எண்ட்லேருந்து the heat வந்து flow ஆகுது. இப்போ Pயில் excess of temperature எவ்வளோ இருக்கும்? The excess of temperature above the surrounding P excess of temperature P is equal to theta. நம்ம தீட்டான்னு எடுத்துக்கிறோம். Now the temperature gradient at the section P. இப்போ Pயில் temperature gradient is nothing but the change in temperature, that is temperature gradient. At P is equal to d theta by dx, that is the distance. Now the excess of temperature at section Q, the excess of temperature at Q ன்றது செகண்ட் பாயிண்ட், Pக்கும் Qக்கும் உள்ள அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் dx. அந்த ஸ்மால் ஏரியாவில் ஃப்ளோ ஆஃப் ஹீட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றது தான் நம்ம ஃபைன் பண்ண போகிறோம். ஸோ த எக்ஸஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் Q அதில் எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா theta, that is temperature, excess of temperature at P, இன்னும் அந்த வழியாக தானே ஃப்ளோ ஆகும் ஹீட்டு, P plus the temperature gradient, that is change in temperature, d theta by dx into del x. del x என்றது the area of the small portion in between P and Q. The next one, the temperature gradient, இங்கே எவ்வளோ change in temperature இருக்கும்? Temperature gradient at Q, Qவில் temperature gradient எப்படி இருக்கும்? That is d by dx into theta plus d theta by dx into del x. Now you can multiply by the above equations
that is d theta, that is d theta by dx plus d square theta by dx square into del x. This is temperature gradient at Q. Now the heat flowing through P in 1 second. இப்போ நம்ம ஹீட் வந்து ஹாட் எண்ட்லேருந்து கோல்டு எண்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது, ஃப்ளோ ஆகுது. அப்போது Pன்ற பொசிஷனில் 1 செகண்டில் ஹீட் ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும்? Heat flow through P, that is, it is considered Q1. Q1 is equal to minus Ka d theta by dx. This is equation number 1. Why we are indicating minus, that is negative sign? The heat flow from hot end to cold end, and the heat flow from hot end to cold end, it is decreasing temperature. The temperature is decreases. That's why we are indicating negative sign. Similarly, the heat flow through at Q, heat flow through at Q, that is leaving the temperature. So P வந்து enter of the temperature, Q la leaving the temperature. Now you can find that is Q2 is equal to minus Ka into that value d theta by dx plus d square theta by dx square into del x. Now we can write minus Ka d theta by dx minus K a into d square theta by dx square del x. This is equation number 2, that is Q2. Now the net heat gained by the element del x in 1 second. நம்ம அந்த ஸ்மால் போர்ஷன் del xன்ற ஏரியாவில் எவ்வளோ ஹீட் கெயினாக இருக்குது அப்படின்றத ஃபைன் பண்ண போகிறோம். net heat gained at del x என்ற ஏரியாவில் எவ்வளோ ஹீட் கெயின் ஆகிருக்கு, which means Q is equal to Q1 minus Q2. That is, already we know the value Q1 and Q2. That's the equation 1 and 2. So you can write Q is equal to minus Ka d theta by dx minus into minus of Ka d theta by dx minus Ka d square theta by dx square to del x. Equation number 2. Then you can simplify the equation is Q is equal to minus Ka d theta by dx minus of minus plus plus Ka d theta by dx, so minus of minus plus plus Ka d square theta by dx square into del x. Now
minus Ka d theta by dx plus Ka d theta by dx. So you can write Q is equal to K A d square theta by dx square into del x. So equation number 3. So equation 3 is net heat gained at del x area. இப்போ எவ்வளோ ஹீட் கெயின் ஆகிருக்கு அந்த del x என்ற ஏரியாவில் நம்ம ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். Now before steady state is reached, before the steady state is reached. இப்போ பிஃபோர் ஸ்டெடி ஸ்டேட் ரீச்டு டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிஃபோர் ஸ்டெடி ஸ்டேட் இஸ் ரீச்டு த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் கெயின்டு Q இஸ் யூஸ்டு டு 2 ways. நம்ம எப்படி 2 waysல வந்து ஹீட் கெயின் ஆகும். ஒன்று, a part of heat is used to rising the temperature of the rod. இப்போது the heat flow from hot end to cold end. இப்போது டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகுது அந்த dxன்ற ஏரியாவில். அண்ட் செகண்ட், ரிமைனிங் the heat lost by the radiation from the surface of the element. இப்போது அந்த பாருடைய எலமெண்ட்டு சர்ஃபேஸ்லேருந்துட்டு ஹீட் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருந்தாலும் some of the energy is losses, radiation in the form of radiations. Now the heat absorbed per second, எவ்வளோ ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கு இந்த ராடு அப்படின்றத பார்க்கணும். the heat absorbed per second, ஒரு செகண்டில் எவ்வளோ ஹீட்டை வந்து அது அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றத ஃபைன் பண்ணுறோம். தட் இஸ் அது என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ்லாம் இருக்குது, எப்படி எவ்வளோ அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது பார்க்கணும்னா, மாஸ் இன்ட்டு ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி, ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி இன்ட்டு change in temperature with respect to time. So d theta by dt. Already you know that the mass area into del x into density of the material into specific heat capacity S into d theta by dt. This is equation number 4. Here what is A? A is area of cross sections, that is area. Rho, density of rod. What is S? Specific heat capacity. What is the d theta by dt? Rate of change of temperature. That is rate of rise the temperature. Then இப்போ எவ்வளோ ஹீட் ரைஸ் ஆகிருக்கு அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றத ஃபைன் பண்ணிட்டோம். அண்ட் த ஹீட் லாஸ்ட் பர் செகண்ட் டியூ டு ரேடியேஷன். அதான் சொல்கிறேன், பிஃபோர் ஸ்டெடி ஸ்டேட்டில் 2 பேராமீட்டர் இருக்கும். ஒன்று வந்து அப்சர்வ் பண்ணது, அனதர் ஒன் in the form of radiations. The heat lost by in the form of radiations. இப்போ எவ்வளோ ஹீட் லாஸ்ட் ஆகிருக்கு due to the radiations, அதையும் நம்ம ஃபைன் பண்ணணும். heat lost per second due to radiation.
that is E P del x to theta. This is equation number 5. So what is E? E is emissive power. Emissive power of the surface. Then what is P? P is perimeter of the bar. Perimeter of the bar. What is perimeter? Perimeter is nothing but the whole length of the body with all the surface area. So on the rectangular body top, bottom, side, so all the length of the body, that's the perimeter of the bar. Then del x, surface area of element. Already உங்களுக்கு தெரியும், surface area of element. Then finally is theta. Theta is average excess of temperature. Average excess of temperature of the element over the surrounding of the body. எவ்வளோ excess of temperature radiate பண்ணியிருக்கு அப்படின்றத ஃபைண்ட் பண்ணுறோம். Now the amount of heat gained Q, the amount of heat gained, எவ்வளோ ஹீட்டு கெயின் ஆயிருக்கு அப்படின்னா is equal to amount of heat absorbed plus amount of heat lost. Amount of heat absorbed and amount of heat lost, the amount of heat gained. Already know that the equation 4 and 5, 4 and 5, that is Q is equal to equation 4 A del x rho s d theta by dt plus the amount of heat lost, equation 5 E P del x theta. So equation number 6. Now substituting this equation 6 in 3. Equation 3 எதை represent பண்ணுது? That is Q is equal to Ka d square theta by dx square into del x. Now substituting equation 6 in 3 or equating equation 6 and 3. That is equation 3. K A d square theta by dx square to del x equal to equation 6 A del x rho s d theta by dt plus E P del x theta. This is equation number 7. Now dividing by K A del x on both sides. Dividing by K A del x on both sides. Simplify
the by equation k a d square theta by dx square divided by k a del x into del x equal to a del x rho s d theta by dt divided by k a del x plus e p del x theta divided by k a del x. Now you can simplify that. Ka del x del x del x del x a del x del x, then remaining d square theta divided by d x square equal to, that is rho s d theta by dt by this k plus e p theta by k a. So equation number 8. The equation 8 represents differential equation for the flow of heat through the rod. Now we can discuss the special cases of thermal conductivity of any materials. Here the first case is when the heat lost by the radiation is negligible. Now if let us consider the rod is completely covered by the insulating materials, then there is no energy loss or heat loss due to the radiations. Hence the heat lost by the radiation E P del x theta is 0. That is emissive power of heat loss is 0. The first condition, the heat lost by the radiation is very negligible. So negligible means the rod மேலே ஒரு insulating material cover பண்ணுறோம். அப்போ the dissipation of heat or emissive power of heat is very negligible or almost 0 or very negligible. இப்போ negligible அப்படின்னா இங்கே இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் அப்ளை பண்ணால் பாருங்கள், இது ஃபுல்லாகவே என்ன ஆகிடும், 0 ஆகிடும். 0 ஆகிட்டால் ரிமைனிங் இருக்கிறது d ஸ்கொயர் தீட்டா பை dx ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு rho s by k into d theta by dt. இந்த term ஃபுல்லாகவே 0 ஆகிடும். ஏன்னா எமிசிவ் பவர் எதுவும் இல்லை. Why? Because the rod is fully covered by insulating materials. Cases. Case 1. Heat lost by radiation is negligible. Heat lost by radiation is negligible, which means the insulating materials covered by the rod. So there is no heat lost. Now the radiation of heat is E P del x theta is equal to 0, which means the total heat gained by the rod is completely used to raise the temperatures. அதனால் நமக்கு only
டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகுது, எந்த விதமான ஹீட் லாஸ்ட்டும் இல்லை. ஸோ you can simplify the above equation. Finally you will get d square theta by dx square is equal to rho s by k into d theta by dt, or you can write d square theta by dx square is equal to 1 by h into d theta by dθ. Here h equal to k by rho s is equal to h, which means thermal diffusivity of the rod. Thermal diffusivity. Thermal diffusivity of the rod. Thermal diffusivity means the rate of flow of heat through the area, in all the directions, which means thermal diffusivity is H. This is equation number 9. Equation number 9. Then case 2. Case 2. After the steady state reached, what is steady state? Already you know that the steady state means the maximum the flow of heat allowed in a particular area. After that you cannot change the temperature, that is steady state temperature. ஒரு மெட்டீரியலில் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணுறோம், ஸ்டெடி ஸ்டேட் ரீச் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பிறகு நம்ம எவ்வளோ தான் ஹீட் பண்ணாலும் இட் டஸ் நாட் சேஞ்ச் தி டெம்பரேச்சர். ஹியர் ஆஃப்டர் த ஸ்டெடி ஸ்டேட் ரீச்டு there is no rise the temperature, which means d theta by dt is equal to 0. That is change in temperature. Change in temperature 0. அப்படின்னா from equation 8, from equation 8 லேருந்து நம்ம we can write that is d square theta by dx square is equal to e p by k a into theta. The heat rising வந்து 0 ஆயிடுது, only in the form of dissipation மட்டும்தான் இருக்கும். That is d theta by dx is equal to EP by Ka into theta. Now substituting equation EP by Ka equal to mu square. Now you can write d square theta by dx square is equal to mu square theta. So equation number 10, or you can write d square theta by dx square minus mu square theta equal to 0. This is second order differential equations. Already know that the general solution for the above equations, the general solution is theta is equal to a e power mu x plus b e power minus mu x, that is plus mu x minus mu x. This is equation number 11. This is general solution for the above equation, second order equations. Here a and b are two unknown constants which can determine from the boundary condition of the materials. Here another one condition is, suppose the bar is infinite length. The bar is infinite length.
Now the excess of temperature above the surrounding area, that is hot end, consider as theta 0, and the excess of temperature above the surrounding area, that is cold end, is 0. First boundary conditions, நம்ம இதிலிருந்து ரெண்டு boundary condition எடுத்துக்கிறோம். That is x equal to 1, x equal to 0, then theta equal to theta 0. From equation 11, ல substitute பண்ணிங்க அப்படின்னா theta equal to theta 0, so theta 0 is equal to a plus b. Why? Because e power 0 is equal to 1, by e power 0 equal to 1, then e power 0 equal to minus 1 is equal to 1, e power mu into 0 is equal to e power 0 is equal to 1, so theta 0 is equal to a plus b. Now the second boundary conditions, that is x equal to infinity, theta equal to 0, the second boundary conditions. From equation 11, that is already you know that theta equal to 0 is equal to a e power infinity plus b e power minus infinity, then 0 is equal to a e power infinity, so e power minus infinity equal to 0, e power minus infinity equal to 0, so this term is 0, so 0 is equal to a power infinity. Then e power infinity cannot be 0 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா a should be 0. e power infinity 0 இல்லை அப்படின்னா whether it is 1 இருக்கலாம், 2 இருக்கலாம், 3 இருக்கலாம், அப்படின்னா a power infinity is not 0. அப்படின்னா என்னவா இருக்கும்? a is equal to 0. இங்கே பாருங்க, இது 0 இல்லை அப்படின்னா 1 இருக்கலாம், 2 இருக்கலாம், 3 இருக்கலாம், whatever it may be, so a is equal to 0. Then a equal to 0 னா thereby equation substitute பண்ணிங்கன்னா b is equal to theta 0, theta 0. Now substituting a and b value in equation 11th equation already you know that is theta is equal to b equal to a equal to 0, அப்போ a டேர்ம் விட்டுறோம், beta equal to b equal to theta 0, that is theta 0 e power minus mu x is equation number 12. The equation 12 represents the excess of temperature of a point at a distance of x from the hot end after the steady state is reached, and it has an exponential curve. The exponential curve எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, from the graph is plotted between excess of temperature and distance from the hot end. At the maximum, the hot end, the temperature theta 0. Now the distance from hot end to cold end exponentially decreasing the temperature.